This call is now being recorded. ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോഡ്യൂൾ 3 കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ 4 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ so this module 4 is about dynamics. Okay, what is mean by dynamics? It deals with forces and its effects on moving bodies. ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് മോഡ്യൂൾ 1 and 2 മോഡ്യൂൾസിൽ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആയിരുന്നു പഠിച്ച് റെസ്റ്റിലായിരിക്കുന്ന ബോഡീനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഡീൽ ചെയ്തിരുന്നത്. ദെൻ മോഡ്യൂൾ 4ഉം മോഡ്യൂൾ 5ഉം നമ്മളൊരു മൂവിങ് ബോഡീസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഡൈനാമിക്സ്. ഓക്കെ it considers forces and its effects on bodies in motion. Okay, and this dynamics is again subdivided into kinematics and kinetics. Okay, so in kinematics we are not considering the forces causing the motion. Okay, but in kinematics the forces causing the motion is considered. Okay, so kinematics is a study of motion of bodies without considering the forces. Okay, and kinetics is the study of motion of bodies with considering the forces. ഓക്കെ സോ നമുക്കറിയാം ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ സോ ആ ഫോഴ്സും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് കൈനറ്റിക്സ്. ഓക്കെ സോ കൈനമാറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ ആ ഫോഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല. ഓക്കെ സോ ആ മോഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തുള്ള വെലോസിറ്റി, ആക്സിലറേഷൻ, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അത് മാത്രമാണ് കൈനമാറ്റിക്സിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് കൈനമാറ്റിക്സ്. ഓക്കെ സോ ഈ ഡൈനാമിക്സ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കൈനമാറ്റിക്സിനെ കുറിച്ചാണ്. ഓക്കെ ഹിയർ വി ആർ നോട്ട് കൺസിഡറിങ് ദ ഫോഴ്സസ് കോസിങ് ദ മോഷൻ. ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് റെക്ലീനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ. ഓക്കെ റെക്ലീനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ. ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻസ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ നമുക്കറിയാലോ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഷനിലുള്ള ബോഡീനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റെക്ലീനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ പല ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? കർവ് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ, റൊട്ടേഷൻ, റെക്ലീനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ. ഓക്കെ സോ ഇൻ ദിസ് we are going to first discuss about rectilinear translation. Okay, so what is mean by rectilinear translation or rectilinear motion? Motion of a particle along a straight line is called rectilinear translation. Okay, so straight line motion is called rectilinear translation. Okay, for example, a vehicle moving along a straight road. Okay, so it is considered as a straight line motion. Okay, and this motion is described by specifying displacement, velocity, and acceleration. Okay, so we can describe this straight line motion by specifying its displacement, velocity, and acceleration. Okay, so what is mean by displacement, then velocity, and acceleration? ഓക്കെ സോ നിങ്ങളിത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താ, ആക്സലറേഷൻ എന്താ, അതുപോലെ വെലോസിറ്റി എന്താന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാ. ഓക്കെ ജസ്റ്റ് നമുക്കത് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ സോ എന്താണ് റെക്ലീനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനുള്ള മോഷനാണ് നമ്മൾ റെക്ലീനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്?
Okay. So look at this bottom figure. Consider a man. He's initially at A. Okay. So he moves from point A to the point B. Okay. So finally he reaches the point B. Okay. Here this blue color line represent the distance covered during the motion. Okay. And here displacement is the shortest distance between A and B. Okay. So this is the shortest distance. Okay. This is called displacement. Okay. Here total path covered by the man is called distance. And that shortest distance is called displacement. Okay. So we can define displacement as change of position of particle with respect to a certain fixed reference point. Change of position of particle with respect to a certain fixed reference point. Okay, it is known as displacement. Okay, it is the shortest distance between 2 points. Okay, then what is velocity? Okay, here consider the points, point A and point B. A particle is moving from point A to the point B. Okay, it is a straight line motion and the displacement is x. Okay, so during the motion from A to B, the total displacement is x. Okay, so at t equal to 0, at time 0, the particle is at A, and after time t, the particle reaches at the point B. Okay, then velocity. What is velocity? The rate of change of position of particle with respect to time. Okay, rate of change of position we can write v time. Okay, is called velocity. So what will be the unit? Distance meter time second. Okay, so meter per second. Okay, then acceleration. Okay, what is acceleration? It is the rate of change of velocity with respect to time. Okay, rate of change of velocity with respect to time, and we can written as acceleration is equal to dv by dt, rate of change of velocity with respect to time. Okay, so when velocity increases, acceleration also increases. If it decreases, acceleration also decreases. Okay, and this negative acceleration is called, okay, if the acceleration is negative, it is called retardation or deceleration. Okay, negative acceleration is called retardation or deceleration. Okay, നമുക്കറിയാം acceleration എന്ന് പറയുന്നത് rate of change of velocity ആണ് with respect to time. Okay, so velocity change ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് accelerationസിനും change വരും. Okay, then what is the unit of acceleration? Velocity is meter per second. Okay, so rate of change of velocity with respect to time. So
meter per second square. Okay. Now we can derive the relationship between acceleration and displacement. Okay. We know acceleration is equal to respect to time. Then what is velocity here? We know velocity equal to dx by dt, rate of change of displacement or position with respect to time. Okay, so put this equation here. So we will get d by dt of dx by dt. Okay, so velocity acceleration means dv by dt. Okay, but a velocity substitute here, that is dx by dt. Okay, so you will get d square x by dt square. Okay, so we can write acceleration equal to in terms of displacement. Okay, equation for acceleration in terms of displacement is d square x by dt square. Hello. അക്ഷയ്ക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല പോലും. Okay. Okay, so acceleration equal to, or we can write acceleration, we know acceleration equal to dv by dt. Okay, multiply this equation with dx by dx. Okay, numerator denominator dx കൊണ്ട് multiply ചെയ്യാം. Okay, dv by dt into dx by dx. Same term ആണ് multiply ചെയ്യുന്നത്, so changes ഒന്നും വരില്ല. dx by dx കൊണ്ട് multiply ചെയ്യുക equation. Okay, and rearrange this equation, that is dv by, okay, dv by dx into dx by dt. Okay, dx by dt, dv by dx into dx by dt. Okay, ഇതൊന്ന് rearrange ചെയ്ത് എഴുതിയതാണ്. Okay, then what is this dx by dt here? That is velocity. Okay, dx by dt is velocity. So final equation will be dv by dx into v. Okay, so acceleration equal to v into dv by dx. Okay, this is the another equation for acceleration. Okay, first one this is the second equation. Okay, please note down these equations.
ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? റിപ്ലൈ ചെയ്ത എല്ലാവരും ഒന്ന്. ഇത് നിങ്ങൾ +2 ലെവലിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള തന്നെ അല്ലേ? ഓക്കെ. സോ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, വെലോസിറ്റി, ആക്സിലറേഷൻ? ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡൈനാമിക്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഡൈനാമിക്സിൽ കൈനമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷനാണ്. കൈനമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോഴ്സസ് ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ബോഡീസ് അനലൈസ് ചെയ്യണം അല്ലേ? ഒരു മൂവിങ് ബോഡി, ഫോഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡിയും നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യണം. അതിന് നമുക്കിപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറേ ലോസും പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അതേപോലെ നമുക്ക് ഡൈനാമിക്സിൽ ഒരു മൂവിങ് ബോഡീനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് വേണം. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിവിടെ കൈനമാറ്റിക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, 3 ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ. ഓക്കെ, V is equal to U plus AT, then V square is equal to U square plus 2AS, then S is equal to UT plus half AT square. Okay, then ഇതിൽ ഓരോ ടേംസ് എന്തൊക്കെയാ നോക്കിയേ. V is the final velocity, then U is the initial velocity, T is the time taken, and A represent acceleration of the body, then S is the displacement during the motion. Okay, so this is the equation of motion. Using this equation we can analyze the body. Okay, so ഈ 3 ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കി, ഇതിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സിന്റെ ടേംസ് എവിടെയും വരുന്നില്ല അല്ലേ? ഫോഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ കൈനമാറ്റിക്സിൽ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതേ ഇല്ല. ഓൺലി വെലോസിറ്റി, ആക്സലറേഷൻ, ടൈം, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, ഇത് മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് കൈനമാറ്റിക്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനോ മോഷനോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം പ്രോബ്ലംസും സോൾവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇക്വേഷൻ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തേ. V is equal to U plus AT, then V square is equal to U square plus 2AS, then S is equal to UT plus half AT square. Okay, ഇതിൽ ഓരോ ടേംസും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. Okay, now we have to consider 2 cases here. Okay, first one, for a free falling body. Okay, അതായത് ഒരു ടോപ്പിൽ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക് ഒരു ബോഡി, നിങ്ങൾ കല്ലെടുത്തിടുവാണ് മേലേന്ന്, ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മേലേന്ന് താഴോട്ടേക്ക് കല്ലെടുത്തിടുന്ന കേസ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രീലി ഫോളിങ് ബോഡീന്റെ കേസിൽ ഹിയർ ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ടേക്കൺ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി. ഓക്കെ, സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ജി, ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി. ഓക്കെ, ജി ഈക്വൽ ടു 9.81 meter per second square. Okay, സോ ഒരു ഫ്രീലി ഫോളിങ് ബോഡി ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ആക്സലറേഷൻ ഗ്രാവിറ്റി ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ താഴോട്ടേക്കാണ് ബോഡി വീഴുന്നത് അല്ലെ, ഫോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഗ്രാവിറ്റീൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ജി ആസ് പോസിറ്റീവ്. ഗ്രാവിറ്റീൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് മോഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ജിയുടെ പോസിറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ഇക്വേഷൻ, എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആക്സിലറേഷന് പകരം പുട്ട് ജി. ഓക്കെ, വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് ജി ടി, ദെൻ വി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2gh, ദെൻ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മേലെ നിന്ന് ടവറിന്റെ മേലെ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക് ഒരു ബോഡി
Okay. And second condition, if a body is thrown upward. Okay. അതായത് നിങ്ങളൊരു കല്ലെടുത്ത് മേലോട്ടേക്ക് എറിയാണ്. ഓക്കെ, ആ കേസിൽ അഗെയിൻ നമ്മൾ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി തന്നെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. പക്ഷെ അതിന്റെ സൈൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ബിക്കോസ് വി ആർ ത്രോയിങ് ദ ബോഡി അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ജി ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യണത്. സൈൻ നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, സോ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി v is equal to u minus gt, then v square is equal to u square minus 2gs, then h is equal to ut minus half gd square. ഓക്കെ, ഇവിടെ h എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് തന്നെയാണ്. വെർട്ടിക്കലി എറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഹൈറ്റ് എന്നാണ് മാർക്ക് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചാലും മതി. h മീൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ഓക്കെ, എസ് ഓർ h. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ മേലോട്ടേക്ക് എറിയുന്ന താഴോട്ടേക്ക് വീഴുന്ന കേസിൽ ഹൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് വന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് എച്ച് കൂടുതൽ. നിങ്ങൾ എസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ഒരു ബോഡി മേലോട്ടേക്ക് എറിഞ്ഞാൽ, ഇഫ് ബോഡി മൂവ്സ് അപ്വേർഡ്, ഈ ജീന്റെ സൈന് നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഈ 3 കണ്ടീഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ബോഡി ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ജി, then if a body is thrown upward, negative g. Acceleration is due to gravity consider ചെയ്യണം. Sign will be negative. Okay. Okay. Then രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫോർ എ ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ബോഡി. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു ടവറിൻ്റെ മേലെ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക് എന്തെങ്കിലും പാർട്ടിക്കിൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെ, ടോപ്പിൽ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക് വീഴുന്ന ഒരു ബോഡീൻ്റെ കേസിൽ ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വിൽ ബി 0. ഓക്കെ, ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി is denoted by u. Okay, it will be 0. For a freely falling body, initial velocity will be 0 and its velocity increases during its motion, and when it hit the ground it will have a velocity v meter per second. Okay, ഇപ്പോൾ ഒരു മേലെ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക് വീഴുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 0 ആയിരിക്കും. then അത് താഴോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, ഫൈനലി അത് താഴെ റീച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മേലെ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക് ഒരു കല്ല് വീഴുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 0 ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി. ഓക്കെ, സോ ടോപ്പിൽ വെലോസിറ്റി എപ്പോഴും 0 ആയിരിക്കും. Similarly, when a body is thrown upward, മേലോട്ടേക്ക് എറിയുന്ന ഒരു കേസ്. ഓക്കെ, സോ ടോപ്പിൽ എപ്പോഴും വെലോസിറ്റി 0 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ബോഡി ഈസ് ത്രോൺ വിത്ത് എൻ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി u മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, അതിന് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു വെലോസിറ്റിയിലാണ് അത് മേലോട്ടേക്ക് എറിയുന്നത്. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് മൂവ് അപ്വേർഡ് ഇറ്റ് വെലോസിറ്റി ഡിക്രീസസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദി ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, and finally when it reaches the top it velocity is 0. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ടോപ്പിൽ വെലോസിറ്റി 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഒരു കല്ലെടുത്ത് നമ്മൾ മേലോട്ടേക്ക് എറിഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യലി അതിനൊരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്, ആ വെലോസിറ്റിയിലാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഫൈനലി അത് ടോപ്പിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി 0 ആയിരിക്കും. ഇനി നേരെ തിരിച്ചുള്ള കേസ് ആണെങ്കിൽ മേലെ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക് വീഴുവാണെങ്കിൽ ടോപ്പിൽ എപ്പോഴും ഓക്കെ ഇനീഷ്യലി അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ 0 ആയിരിക്കും. അത് ബോട്ടത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക.
താഴോട്ടേക്ക് വീഴുന്ന കേസ് ആണെങ്കിലും ടോപ്പിൽ എപ്പോഴും വെലോസിറ്റി 0 ആണ്. അത് ഓർത്തേച്ചാൽ മതി. അതിന് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ഹലോ, ഓഡിബിൾ അല്ലേ? Yes, miss. Okay, so let's do a problem. Okay, write down the question. A stone is dropped from the top of the tower 60 meter high, velocity 30 meter per second. When and where the two stones cross each other? Okay, so question ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. A stone is dropped from the top of the tower 60 meter high. Okay, ഒരു 60 മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉള്ള ടവറിന്റെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക് ഒരു സ്റ്റോൺ എറിയാണ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ എ സ്റ്റോൺ ഹിയർ. റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടവറിന്റെ ഹൈറ്റ് 60 മീറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, ഹിയർ ഐ ആം കൺസിഡറിങ് ഇറ്റ് എസ് സ്റ്റോൺ 1. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രോപ്ഡ് ഫ്രം ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ടവർ. ഓക്കെ, ഒരു ടവറിന്റെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇട്ടു. ഓക്കെ, സോ it will move downward direction. Then താഴെ ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, then second case, at the same time another stone is thrown upward from the foot of the tower with a velocity 30 meter per second. Okay, so same time താഴെ നിന്ന് ഒരു കല്ല് മേലോട്ടേക്ക് എറിയാം. Okay, so second stone, here I am taking it as stone 2. Okay, it is thrown upward. Okay, then question is when and where? When and where the two stones cross each other? Okay, ഏത് ടൈമിലായിരിക്കും ഈ രണ്ട് സ്റ്റോൺസും ക്രോസ് ചെയ്യുക? ഓക്കെ, മേലേന്ന് ഒരു കല്ല് താഴോട്ടേക്ക് ഇട്ടു, സെയിം ടൈം താഴേന്ന് ഒരു കല്ല് മേലോട്ടേക്ക് എറിഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ ഇത് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? താഴോട്ടേക്ക് വരുന്ന കല്ലും മേലോട്ടേക്ക് എറിഞ്ഞ കല്ലും പാസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എത്ര ടൈമിനുള്ളിലാണ് അത് രണ്ടും പാസ് ചെയ്യുന്നത്? ദെൻ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അത് രണ്ടും പാസ് ചെയ്യുക? അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ആദ്യം ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുത്തെഴുതാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ടവർ h ഈസ് 60 മീറ്റർ. ഓക്കെ, ദെൻ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. ഒരു സ്റ്റോൺ ടവറിന്റെ മേലേന്ന് താഴോട്ടേക്ക് ഇട്ടു, അനദർ സ്റ്റോൺ താഴേന്ന് മേലോട്ടേക്ക് എറിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ആ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എത്രയായിരിക്കും? ഫോർ എ ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ബോഡിന്റെ സ്ലിപ്പ് പറഞ്ഞല്ലേ? So for a stone falling,
downward, its initial velocity will be 0. Okay, അതെപ്പോഴും ഓർക്കുക. മേലേന്ന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോൺ 1 ടോപ്പിന്ന് താഴോട്ടേക്ക് ഇടുവാണ് ടവറിന്റെ ടോപ്പിന്ന്. ഓക്കെ, സോ അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റോണിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ താഴെ ഒന്ന് ഈ ടവറിന്റെ താഴെ ഫൂട്ടിന്ന് മേലോട്ടേക്ക് എറിഞ്ഞതാ. ഇറ്റ് ഈസ് ത്രോൺ വിത്ത് ആൻ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 30 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, അതിന് താഴെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്, അതിന്റെ ടോപ്പ് വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും 0. ഓക്കെ, സോ അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദ സ്റ്റോൺ ത്രോൺ അപ്വേർഡ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി 30 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, മേലോട്ടേക്ക് എറിഞ്ഞതാ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ബോട്ടത്തിലുണ്ട്, ടോപ്പിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി 0 ആകും. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇവിടെ U1 U2 വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റോണിന്റെയും വെലോസിറ്റി മാർക്ക് ചെയ്യാം. U1 equal to 0, U2 equal to 30 meter per second. Okay. Okay, now consider the stone 1 is at a distance x from the top of the tower when the two stone crosses each other. ഓക്കെ, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ഈ സ്റ്റോൺ 1 ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തപ്പോഴാണ് സ്റ്റോൺ 2 ആയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഐ വിൽ മാർക്ക് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ഹിയർ. ഓക്കെ, ഫോർ സ്റ്റോൺ 1, ഓക്കെ, ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയത്തില്ല, നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ്. എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ, അത് മേലെ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോൺ എറിഞ്ഞത്, സ്റ്റോൺ 1. ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദി ടൈം. ഓക്കെ, ലെറ്റ് എക്സ് ബി ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ടവർ വെൻ ദ ടു സ്റ്റോൺ ക്രോസ് ഈച്ച് അതർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സ് എങ്ങനെ എഴുതാം? എക്സ് ഈസ് ദി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റോൺ 1. യൂസിങ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എക്സ്. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഉണ്ട്? ഇതിൽ ഏത് ഇക്വേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഓക്കെ, so these are the three equation of motion. We have to write the equation for the distance x. Distance അല്ല, displacement x. Okay, so ഇതിൽ ഏത് യൂസ് ചെയ്യാം? S is equal to ut plus half at square. കാരണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനാണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതേണ്ടത്. x means displacement of stone 1 from the top of tower. Okay, so equation apply ചെയ്താൽ എന്ത് വരും? Okay, that is S equal to ut plus half a t square. Okay, so ഇവിടെ displacement is x, then initial velocity of stone 1 u1 into t plus half gt square. ഹിയർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, സ്റ്റോൺ 1 ടവറിന്റെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക് വീഴുവാണ്. ഓക്കെ, ഫോർ ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ബോഡി ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ടേക്കൺ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി. ഗ്രാവിറ്റീന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ജി എടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി u1t plus half gt square. Okay, and we know for stone 1 it is falling from top of tower, its initial velocity 0, u1 is 0. അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, so equation will be x equal to half gt square. Take this as equation 1. x equal to half gt square. കാരണം u1 0 ആയിപ്പോയി, ഫസ്റ്റ് ടേം മൊത്തം 0 ആവും. ഓക്കെ, x equal to half gt square. ഇത് സ്റ്റോൺ 1ന്റെ കേസിലാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റോൺ 2 കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതായത് സ്റ്റോൺ 1 എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തപ്പോഴാണ് സ്റ്റോൺ 2നെ മീറ്റ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ റിമൈനിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും? What will be this remaining distance? Total height is 60 meter. Total height of tower 60 meter, and from top to this point is x.
Then, so remaining distance, this will be 60 minus x ആയിരിക്കില്ലേ? 60 minus x. ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ്. Okay. So same time the stone 2 will travel a distance of 60 minus x. Okay. Okay. So stone 2 ന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. S is equal to ut plus half at square. Okay, 60 minus x is a displacement. Okay, so here displacement is 60 minus x equal to stone 2 ന്റെ initial velocity u2 into t minus half gt square. Because നമ്മൾ ഈ stone 2 എന്ന് പറയുന്നത് മേലോട്ടേക്ക് എറിഞ്ഞതാ. Okay, so acceleration due to gravity is taken as negative. ഗ്രാവിറ്റീൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നെഗറ്റീവ് ജി എടുക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഇക്വേഷൻ u2t മൈനസ് ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ വരും. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദിസ് വാട്ട് ഈസ് എക്സ്? എക്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫ്രം ഇക്വേഷൻ 1 യു നോ വാട്ട് ഈസ് എക്സ്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ആസ് 60 മൈനസ് ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അതായത് എക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ. എക്സ് എന്തായിരുന്നു? ഇക്വേഷൻ 1 നോക്കിയേ, ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, സോ 60 മൈനസ് ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു u2t മൈനസ് ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ. ഓർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് 60 ഈക്വൽ ടു what is u2? Velocity of stone 2, that is 30 into t minus half g t square. Then ഈ ഹാഫ് ഞാൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുവാണ്. 60 മൈനസ് ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എടുത്താൽ പ്ലസ് ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ വരും. 60 മൈനസ് എക്സ് ഇല്ലേ, ആ എക്സിൻ്റെ ടേം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പോവും. ഓക്കെ, മൈനസ് ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ ആൻഡ് പ്ലസ് ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ആയി പോവും. ഓക്കെ, സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് 60 ഈക്വൽ ടു 30t. Okay, so 60 equal to u2 into t, or u2 is 30. Okay, from that you will get t equal to 60 by 2. Okay, so you will get 2 seconds. T is equal to 60 by 30. Okay, so t equal to 2 seconds. Okay, so after 2 seconds the two stones will cross each other. Okay, നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ആൻഡ് വേർ ടു സ്റ്റോൺസ് ക്രോസ് ഈച്ച് അതർ എന്നാ. അപ്പം ടൈം കിട്ടി വെൻ. ആഫ്റ്റർ 2 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും രണ്ട് സ്റ്റോൺസും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോവുക. മേലെ നിട്ട കല്ലും താഴെ നിറഞ്ഞ കല്ലും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അത് ടൈമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസും ആണ് അല്ലേ, എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്താണ് അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. വട്ട് ഈസ് എക്സ്? എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, so time കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. So half into 9.81 into 2 square. Okay, so you will get x equal to 19.62 meter. ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും സ്റ്റോൺ 1 ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും രണ്ടും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി സ്റ്റോൺ 2ന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ 60 മൈനസ് എക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, സ്റ്റോൺ 2 എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് താഴേന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്തെന്ന് അറിയാൻ 60 മൈനസ് എക്സ്. ഓക്കെ, സോ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും.
Okay, clear ആണോ?